of what a great naturalist does in a wildlife resort. They transform the forest into a story. The Ray Mitra is exactly that, but for the sacred destination. They know the shrine the way a naturalist would know a forest. They talk about the story, the history, the architecture, the thoughts behind the rituals which have been performed in the same hour for the last 100 plus years. And that's what they would bring to life in our Ray property. Every Ray property would have at least 2 Ray Mitras. Each will be local to the destination, and each will undergo a 50-hour certification as a minimum standard. And of course, it goes in levels. And that's what they do before they wear the title. A few words on where we are starting with this brand as we go live. We open with 6 founding properties. 2 of our existing owned properties, which is Lilac by Tamara in Guruvayur and Lilac by Tamara in Kumbakonam, will graduate into Ray by Tamara over the next 3 months. I'm sure some of you would have seen or had the opportunity to visit our property in Guruvayur, which sits just 550 meters from the sanctum of Guruvayurappan. Lord worshipped especially as Unnikannan, the divine child. The devotee who travels to Guruvayur travels in a Balabhava, which is the mood of the child. They come there for the Nirmalayam Darshanam in the dark hours before dawn. They come for Tulabharam, weighing themselves against offerings of grain or sugar typically. They come for the first feeding of the child, the Chorun as we call it, in the temple courtyard. For families who have traveled across generations, these rituals, Ray Guruvayur will be the hotel that finally understands what this journey is all about. Elder-friendly rooms, hot water at 4 in the morning, some hot idlis before going for the Nirmalayam, a kitchen that is Satvik certified by a third-party agency, a Ray Mitra who can tell the story of Guruvayur Keshwan, the way of Guruvayur Keshwan, the temple's legendary elephant, in the same breath as the rhythm of the morning rituals. By the way, the Guruvayur Keshwan stories are my favorite as well. And the infrastructure of this journey will at last match the devotion behind it. The next one we have is Ray Kumbakonam, which sits in the temple town of Tamil Nadu, the home of the Mahamaham festival held once every 12 years. It's also the gateway to many temples in the Shaivite and Vaishnavite faiths. And beyond these 2 conversions, we have also embarked on an investment into a project in Velankani for the Marian Shrine, and that has welcomed believers across the Christian faith for centuries. We have also recently started with our asset-light journey. We will start with 3 properties in Palani, Tiruvannamalai, and Tirupati, the most visited shrine on earth. From there, we look to move thoughtfully into locations like Shirdi, Katra, and other faith destinations around the country. A word on our ambition. We are not setting out to be a niche brand. The spiritual tourism economy this brand serves runs into lakhs of crores, and premium pilgrimage room demand is growing at over 20% a year. This, in our view, is the largest unbuilt category in Indian hospitality, and we intend to build it thoughtfully and carefully at scale. So let me be precise. Ray is not just a hotel near a sacred destination. Ray is a system which understands the purpose of the journey and removes everything that stands in its way. It's not an opportunity to build another hotel brand in pilgrimage towns. It's an opportunity for us to define a new category, faith intelligent hospitality. And we are very clear about responsibility as we go about this. Ray is being shaped on Tamara's 3 pillars: sustainability, wellness, and technology, which is within our purpose of responsible hospitality. As we do with other brands, we also commit to focus on energy, water conservation, local procurement, local employment, etc., and partnership with communities which we operate in. Friends from the media, I have one small request for you. I would request you not to describe us as a religious hotel brand. We are not. We are India's first faith-intelligent hotel brand. The distinction matters to us. Why? Because a religious brand would choose only one faith and serve that. A faith-intelligent brand reads the calendar of every faith and with equal care sets a place for every pilgrim with respect and learns the rituals of every tradition with equal seriousness, which is what we will do as we get into every faith location irrespective of faith. Our faith intelligence isn't just a marketing claim, it's an operating standard.
We have coded them through 10 brand hallmarks. We have created a role that did not exist before, which is the Ray Mitra. We have built a proprietary technology layer designed around pilgrimage behavior, not generic hotel standards. Our kitchens, as I mentioned, will be externally certified, not just self-declared. And we have done all these religion agnostically by design. The same brand promise will serve a Hindu pilgrim in Guruvayur, or a Christian in Velankani, a Muslim in Ajmer, a Sikh in Amritsar, or a multi-faith pilgrim in Shirdi. No hotel brand in India has assembled all these choices into a coherent category together before to build a multi-property presence. And to the Yatris of India, who are very important for us, on every road and every shrine, we have heard you with intent. When you arrive at Ray, the lights will be on, the meal will be warm, the morning will be arranged. Someone there will know your name and the name of the shrine you come for, and both will be treated with equal respect. In India, faith is not a market segment. It is the operating system of our civilization's existence and relationship to time, food, space, and home. Ray by Tamara, with humility, takes its space proudly in it. A ray of light, precisely placed, and exactly the moment it is needed. Thank you and welcome to Ray. Every journey of faith begins before sunrise. It begins in the weight of what is being carried, the gratitude, the quiet hope of finally going. For generations, the faithful have arrived at sacred places and found no place that understood why they came. We built a place that prepares before you have to ask. A moment of light on every journey of faith. 5 rays, 1 light. Ray by Tamra. India's first faith intelligent hospitality brand. I'm happy to take questions. I'm sure you will be having questions now. The floor is open for question and answer sessions. Please, I do invite all of you to ask your doubts now. You can just raise your hands and we'll come to you because the mic is here. ആർക്കും സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ലേ? Okay. കൈയൊന്ന് ഉയർത്താണ്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഈ സ്പിരിച്വൽ ടൂറിസത്തിനെ സാധാരണ അപ്പം നോൺ വെജ് വെജ് അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരത്തില്ലേ? അതെങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലായിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യണേ. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇസ് കൺസിസ്റ്റന്റ്, എക്സ്പ്രഷൻ ഇസ് ലോക്കൽ എന്ന് അതിനാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഗുരുവായൂരാണെങ്കിൽ വി വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് വെജിറ്റേറിയൻ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സാത്വിക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് വെജിറ്റേറിയൻ സർട്ടിഫൈഡ് ആവും. അത് തന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വേലങ്കണിയിൽ ഹോട്ടൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് കഴിക്കാൻ തോന്നും നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിന്. അപ്പോൾ ദെയർ വി വിൽ സെർവ് നോൺ വെജ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്പെസിഫിക് ടു ദ ഷ്രൈൻ ലൊക്കേഷൻ. അത് തന്നെ ഇപ്പോൾ അജ്മീറിൽ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദർ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ബി നോൺ വെജ്. ബട്ട്
All temple towns, we will keep it Sattvic certified. Okay. In fact, that is why we have to be very careful. That we are generic to all faiths, but specific to the local expression. ഹലോ സർ, ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണോ ഇത് വരുന്നത്? ഒരാളിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? As an individual ആയിട്ട് ഗസ്റ്റ് ഓർ ഹോട്ടൽ ഓണർ? ഗസ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ആ ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 5 ടൈപ്പ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ടാവും, സീനിയർ സിറ്റിസൻസ് ഉണ്ടാവും, സോളോ ട്രാവലേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവും. എല്ലാതരം ഗസ്റ്റ് വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ വി ആർ മോർ ദൻ ഹാപ്പി ടു വെൽക്കം എവറിബഡി. ഈ ടൂറിനുള്ള എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഹോട്ടൽ സ്റ്റേ ആൻഡ് എവറിഥിങ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് ആണ് ചെയ്യുക. ഈ പോകുന്ന അവിടെ കയറാനേ ദർശനത്തിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ്? ദർശനത്തിനുള്ള ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഷ്രൈൻ. ചില ഷ്രൈൻസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഹോട്ടൽസിന്റെ കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യും, ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് സ്പെഷ്യൽ എൻട്രി എക്സെട്ര. അപ്പോൾ അത് ആസ് പെർ ദ ഷ്രൈൻ, ബിക്കോസ് അത് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫീസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൊക്കേഷൻസിലാവുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പാക്കേജിങ് ചെയ്യും. കേരളത്തില് ഇപ്പോ ഇവിടെ കേരളത്തില് ഗുരുവായൂർ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടെമ്പിളുമായിട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ചത് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഗുരുവായൂർ മാത്രമല്ലോ. ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ബ്രാൻഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആസറ്റ് ലൈറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ആസറ്റ് ലൈറ്റ് മോഡലിൽ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ വി ഹവ് ഗോട്ട് പഴനി, തിരുവണ്ണാമലൈ ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് തിരുപ്പതി ഇൻ ആന്ധ്ര. അപ്പോൾ വി ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി സീയിങ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് വി ആർ ഹാപ്പി ടു ഡു ദാറ്റ്. Hello. Yes. Somehow your first phase seems to be focusing only on South India. Yes. Any particular reason for that? And what about It's your a very plans good for- question. As of now, it is India's best kept secret. Nobody knows it. We are dependent on you to announce it to the world. Then, of course, we are very confident it will happen. Having said that, why? Because first of all, we are Bangalore based. We have a very good presence or understanding of the 3 states in South India. Because of which, by default, our own investment started with South. But it doesn't stop us. We are actively having discussions in locations like Katra, Devghar, Varanasi, Vrindavan, Shirdi. So we are already having discussions. But we have not reached that stage where I can share with you that we are definitely going ahead with it. But it will be a pan-India brand for sure in the next couple of years. ഹലോ, ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നമുക്ക് ടൂറിസം സ്പേസിൽ പോകാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും റൂമായിട്ട്. Tourism as in package tours ഒക്കെ അല്ലേ? ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഹോട്ടൽസിലും വി ഹാവ് ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ ലോക്കൽ ടൂറിസം ആൻഡ് ഓൾ. അത് സെയിം അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഉണ്ടാവും. യെസ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്? To be honest, ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ ഡിസ്കഷൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ അസ് ആസ് എ ഹോട്ടൽ കമ്പനി ടു വർക്ക് ഓൺ. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻസ് ചില സ്റ്റേറ്റ് ടൂറിസംസിന്റെ കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ദേ ബിൻ വെരി പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഫോർ ഷുവർ ദിസ് വിൽ ബി വെരി പോസിറ്റീവ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറയുന്നു ദാറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് 140 crore ട്രാവൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലും സെയിം ലെവൽ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദർ. Sure. Okay, now I remember, Miss Shruti, I remember attending your launch. You are not Shruti, right? Okay, who is Shruti? Yes, Shruti is our executive vice chair. Okay, Yes. I'm sorry, I missed it before. Uh-huh. Because I have some faint memory, but Okay, anyway, the question is like to you, at that time during the launch, she said that by 2025, Tamara plans to have at least 1,000 rooms. So now we are, say, mid of 2026. What is the status now? So I think that conversation happened in 2019. Correct. When we launched our property here. That has been the intent and continue to do so.
We are well on track to get to the 1,000 rooms. There has been probably a slight difference in time frame, primarily because of the pandemic. Some of our projects got delayed by almost 2 years because of the pandemic. So what we had anticipated at that time, they are all on track to get commenced in the next probably year or two. Like I said, Velankani was there in our plans. We are coming up with a beautiful property in Alleppey on Mahama. We're doing a 24 houseboat resort in Alleppey. So that will be another one. We are building a property in Kannur. We are coming up with a property in Bangalore, 200 room hotel in Whitefield. We are coming up with a hotel in Bodh Gaya, 120 rooms. We have just purchased some land in Kaziranga, Assam to do a 50 key luxury resort. We are doing a 50 key luxury resort in Hosur in a 45 acre farm. So all that is well on track. Time frames have changed a bit, primarily because of the pandemic. Is it a part of Infosys? I can't say yes, but I can't say no, because it is funded by two family offices of Mr. S.D. Shibulal and Chris Gopalakrishnan. Both of them are legends of the industry in India and the world, and of course co-founders of Infosys. But it's in their family office capacity the investment is into us. Yes. അപ്പോൾ ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്ന വഴി പുതുതായിട്ട് എത്ര തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പുതിയ ഹോട്ടൽസ് അല്ലേ? ഓക്കെ, എംപ്ലോയ്മെന്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈച്ച് ഹോട്ടൽ നമ്മുടെ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് റൂംസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 100 room ഹോട്ടൽ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ടിപ്പിക്കലി 100 jobs will get created directly. Indirect employment is typically around 200. For example, for Velankanile, we are working on an 80 room hotel. So that will create direct and indirect over 250 jobs. That's what we're looking at. From a target point of view, we're looking at least getting to 25 hotels signed and operational in the next 4 years. So that, of course, will help us create at least 2,000 plus jobs. Any more questions? I didn't get the question. Question. അതായത് ഇന്ന് ഹോട്ടൽ മേഖലയിൽ വളരെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരെ കൊടുത്തില്ല. അതായത് സേവനങ്ങൾ കുറവാണ്. കൊടുക്കുന്നു, ഞാൻ താമസിക്കാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ. സോ നമ്മളെ ഫെസിലിറ്റീസിനെ പറ്റില്ല, ഈ 10 hallmarks എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈസ് ടു മേക്ക് ഷുവർ tourism is very generic so far. But Faith is going to create a unique category. ഇതുവരെ എന്താ വെച്ചാൽ ബിസിനസ് ട്രാവൽ, ലീഷർ ട്രാവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഓഫറിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അത് പിൽഗ്രിമേജ് ട്രാവലറിന്റെ എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇല്ല അത് കുറച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് വിൽ ഡു ഇറ്റ്. ഇല്ല, ആസ് ഓഫ് നൗ വി ആർ ഓൺലി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇന്ത്യ ബിക്കോസ് ഇന്ത്യ ഇസ് സച്ച് എ ബിഗ് കൺട്രി ആൻഡ് സോ മെനി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് നൗ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഇസ് ഓൺലി ഓൺ ഇന്ത്യ. But maybe in 10 years' time, we would want to go out of the country, not immediately. Which tourism? Sorry. Oh, GTM. GTM we are part of. We are participating in GTM. Yes. In fact, our team was there. Yes. ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടോ? So let's go to the end of the session. Okay, with all your permission,
Yeah, 1 minute, there's one more doubt. തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലെ മികവുറ്റ ഒരു ഇത് മൂകാംബിക അവിടെ ഉണ്ടോ? As of now, Mugabegele, നമുക്ക് lead ഒന്നുമില്ല, but definitely പറഞ്ഞ പോലെ once we announce it to the public, asset light model നമുക്ക് കുറെ options വരും. We are confident. And Mugambega is a very good location, but definitely we will be interested. Thank you, Mr. Samir, Thank for you. your insights. Thank you very much. So for your insightful address and for sharing the vision and journey, I hope all the questions are cleared now. I do invite Shishino Joseph, the GM of Obai Tamara Trivandrum, to have the word of thanks. Namaskaram. A big good afternoon to all of you. On behalf of Tamra Leisure Experiences, let me express a heartfelt thanks for joining this, for marking the presence of a new brand, the first faith intelligent brand for India, Ray by Tamra. We thank you for all your support. എല്ലാവർക്കും ഈ ഹോട്ടൽ അറിയാം, Obai Tamara Trivandrum. We look forward your continued support as always. Now it's time to wind up this ceremony. Let me invite all of you for a lunch experience, a Sattvic dining experience. The chefs is curated the Sattvic experience, which has been influenced from all of this said region by Mr. Samir. Thank you. Thank you, sir. Before we wind up for the session, namukku oru photo